You unlocked your car. Why did Daddy unlock the car? Are you ready for school? What day is it? What? What day is it? No, we got. Oh, Friday. No, yay, Friday. It's a weekend. It's a weekend. What do we eat on Fridays? Egg. Really? The biryani. Yeah. Hey, I hate biryani. Or is it? I like the baby seat. I love it. Go. Other side, Shourya. I have no place. Go from the other side. Okay. No, I'll get this. You go. Where's your bag, Shreyan? Shreyan, where's your bag? Bye, guys. Okay. Once again, beautiful Florida. South Florida. It's already hot అయిపోతుంది. హాఫ్ ఆఫ్ ది అమెరికా ఇంకా స్నోలో మునిగి తేలుతుంది. మాకు మాత్రం ఎండలు విపరీతంగా కురిసేస్తున్నాయి. ఇది ఓన్లీ ఫ్లోరిడా స్టేట్లోనే ఇలా ఉంటుంది. అట్లాంటా ఫ్లోరిడా నైబరింగ్ స్టేట్స్లో కూడా పైకి ఒక 100 miles ఎవ్రీ 100 milesకి ఎంత చేంజ్ డిఫరెన్స్ ఉంటుందంటే వెదర్లో. యూ విల్ బీ లైక్ టాంపా జాక్సన్విల్కి వెళ్ళేసరికి యూ విల్ స్టార్ట్ ఫీలింగ్ ద కోల్డ్. సో ఈ టిప్పులో ఉన్న సౌత్ ఫ్లోరిడా మాత్రము ఇలా ఎండతో ఇలా కురుసుకుంటూ సేమ్ ఇండియాలో ఉన్నట్టు హైదరాబాద్లో ఉన్నట్టు ఉంటుంది అనమాట. చూడండి, రోడ్డు మీద నాకు 5-6 మామిడికాయ చెట్లు ఉన్నాయి. ఇదైతే ఒక మామిడికాయ చెట్టు. ఇక్కడ కనిపిస్తుందా? ఇక్కడ కనిపించేది ఒక మామిడికాయ చెట్టు. ఫుల్గా పూతలు పట్టింది. ఒక 3 monthsలో ఎన్ని మామిడికాయలు వస్తాయో చూడాలి. ఫస్ట్ థింగ్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ ఫ్లోరిడా ఈజ్ ఐల్ బి మిస్సింగ్ మై మ్యాంగోస్. ఇక్కడ మరి ఎవరు పెట్టారో తెలీదు. చాలా పెద్ద పెద్ద వృక్షాలు ఇవి. రోడ్డు మీద కనిపించే 3-4 చెట్లు అన్నీ మామిడికాయ చెట్లే. అవి ఇంకా రోడ్డు మీదే కనిపిస్తున్నాయి, కానీ రోడ్ లోపలికి వెళ్ళినా కూడా ఉంటాయి. అసలు ఒక 7 varieties అనుకొని చెప్పచ్చు. 7 different varieties ఆఫ్ మ్యాంగోస్. అసలు కొన్నేమో బయట గ్రీన్గా ఉంటాయి, లోపల ది బ్రైటెస్ట్ ఆరెంజ్ యూ కెన్ ఫైండ్ అలా ఉంటాయి. కొన్నేమో బయట ఎల్లోగా ఉండి లోపల ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇండియన్ స్టైల్ ఎల్లోయిష్గా ఉంటాయి. కొన్ని ఏమో ఆరెంజ్గా ఉండి, కొన్ని పర్పుల్. అసలు లిటరలీ పర్పుల్ మ్యాంగోస్ అంటే మా కిడ్స్ అయితే అసలు ఆ పర్పుల్ మ్యాంగోస్ చూసైతే ఓ మై గాడ్, వై ఆర్ ద మ్యాంగోస్ పర్పుల్ అని అంటూ ఉంటారు. లోపల మాత్రం ఇట్ టేస్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ ఆరెంజ్ ఫర్ మీ. ఇట్ డజంట్ ఈవెన్ టేస్ట్ లైక్ మ్యాంగో సమ్హౌ, ఐ డోంట్ నో. ఆ పర్పుల్ మ్యాంగోస్ అయితే అలా ఒక 7 varieties ఆఫ్ మ్యాంగోస్ తిన్నాము ఈ లాస్ట్ 5 years నుంచి. ఇప్పుడు మూవ్ అయిన తర్వాత ఎలా ఉంటుందో నాకు తెలీదు. బట్ ఫర్ నౌ ఐ రియలీ లవ్ ద వెదర్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. బట్ ఐమ్ స్టిల్ వెరీ పాజిటివ్లీ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ అనదర్ క్లైమేట్ ఆర్ అనదర్ స్టేట్. బికాజ్ అమెరికాలో సమ్హౌ, అంటే మేబీ ఇండియాలో కూడా అలా ఉంటుందేమో, నేను ఎప్పుడు అంత పట్టించుకోలేదు. కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత వెన్ యూఆర్ ఇన్ 20s నేను ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఐ స్టార్టెడ్ రియలైజింగ్ అబ్బా, ఎవ్రీ స్టేట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒక కైండ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఎసెన్స్ ఉంది. అసలు ఫ్లోరిడాలో ఒక ఎసెన్స్ ఉంది, అదే జార్జియా వెళ్ళినప్పుడు ఒక డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎసెన్స్ ఉంది, అలానే నార్త్ కెరోలైనాలో కూడా డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎసెన్స్ డెఫినెట్గా ఉంటుంది. సో ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ దాట్. That's my experience with living in Florida. Right now, itu pakkana Toyota dealer oka pakkana. It's a biryani day in this house. So, okay, easy biryani, not just easy biryani anachu. Okay, one bird తీసుకుంటే దాంతో biryani for 2 people.
ఎలా కుక్ చేసుకోవచ్చో ఈజీగా చూపిస్తాను. లెట్స్ సీ. We're going to marinate the chicken first. As usual, a little bit of turmeric. This could be 1 teaspoon, so I'm going with that. I'm going to take a heap of coriander. One heap of chili powder. This is cumin, Shreyan. Shreyan, what else can you cook now? I can cook a chocolate banana sandwich and a cheese. Oh my god. I'm gonna take masala, garam masala. And rice and sambar. Rice too? And sambar. And sambar? Yeah. Oh my god, Shreyan, you can cook more than me, Shreyan. This is salt. No? I can cook everything. I can cook everything? Yeah. Oh my god, I didn't know that. And this is the store-bought biryani masala. I'm going to put a spoonful of that, which is going to compensate if something I miss in a regular masala. So, smells good? So, in all of these spices, we're using it makes it really good, and also there's going to be my favorite one. What is this? Ginger. What is this? Ginger. Ginger and? Garlic. Yes, it's ginger garlic. Yeah, it's my favorite recipe. It's ginger, like so good. The taste really will come out Oh, from the ginger. It's so good. oh my god. Okay, let's remove all the masalas from here. More ginger. Where's ginger? There's no more ginger. Where's the ginger? It smells so good. Okay, and we're gonna mix it. Hyderabad style dum biryani. Idi. There's no compromise in that. It is gonna be Hyderabad style dum biryani with 1 bird of chicken. Okay, we put all the masalas to the chicken. వేసేసి బాగా కోట్ చేద్దాం చికెన్ని ఫస్ట్. Using a spatula to rub all the masalas to the chicken. Okay. I have homemade yogurt here. I'm going to use. So brown becomes so good. Gonna mix it really good. So good that the hair might be. ఇక్కడ ఒక 3 అలపినోస్ అలా స్లిట్ చేసేస్తున్నాను. 3 పచ్చిమిరపకాయలు వేసాను. బేసికలీ దీనిలో ఏం చేశానంటే ఒక బంచ్ ఆఫ్ ఒక హ్యాండ్ఫుల్ ఆఫ్ కొరియాండర్, హ్యాండ్ఫుల్ ఆఫ్ మింట్ తీసుకొని మిక్సీ చేసి వేసేసాను. ఎందుకంటే ఐ డోంట్ వాంట్ కిడ్స్ టు పిక్ దెమ్ అవుట్. సో ఇన్ దిస్ వే దే గోనా ఈట్. Eat all the greens.
సో ఇవి కూడా మిక్స్ చేసేస్తాను మంచిగా. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద చికెన్, దిస్ ఈస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ రైస్ తీసుకుంటాను నేను ఇప్పుడు. దర్ ఆల్మోస్ట్ ఇది నా వాట్ ఈస్ ఏ ఈజీ వే టు సే ఓకే ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ మీట్కి ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ రైస్ వేయాలని. సో ఈ అమౌంట్ ఆఫ్ రైస్ సరిపోతుందని అనుకుంటున్నాను. ఐ వాష్ ద రైస్ అండ్ సోక్ ఇట్. Okay, this is for the rice and this is to fry the onions for biryani. Okay, I'm gonna put it in the oil so that it doesn't hurt your eyes. Come, but I want to show you what masalas we put in the rice. These are the onions I took for the biryani. That's a glass ball. Go better. These are all the masalas I'm taking. So I'm gonna put it in here. This cinnamon, cardamom, star anise. I don't know what this is called. Star with 3. This is stone flower. This is black cardamom. Some caraway seeds. And this is cloves and some bay leaves. సో ఇవన్నీ వేసేసి వాటర్ బాయిల్ చేసుకుందాము. సాల్ట్ కూడా వేద్దాము సో దట్ ఇట్ గెట్స్ ద రైస్ గెట్స్ సమ్ ఫ్లేవర్. So I'm going to put 2 spoons of salt. And if this is warmed up, we can put the onions. ఇందులో ఆనియన్స్ వేసేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవచ్చు. ఇది కూడా వామ్ అయ్యేదాకా బాయిల్ అయ్యేదాకా పెట్టుకుందాం. దీంట్లో కొంచెం లైట్గా అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ ఇంకా 2 చిల్లీస్ స్లిట్ చేసేస్తే టేస్ట్ బాగుంది. What is it? Ring food? I'm going to sell my sandwich for them. My yummy sandwich. Don't brag about it. Come here, Why Shreya. not? Shourya. Can I have it too? No, you cannot. Because it says easy for this for this unless you want to share after. How about you, sir? Tell me. I want to look like that. So you want to share half with your brother or no? ఆల్ ద మసాలాస్ చూపించిన మసాలాస్ అన్నీ వేసేసి వాటర్ బాయిల్ పెట్టేశాను. సాల్ట్ వేసేసి జింజర్ గార్లిక్ వేసాను, కపుల్ ఆఫ్ చిల్లీస్ వేసాను. హైలో పెట్టేయచ్చు, వాటర్ బాయిల్ అవ్వాలి కాబట్టి మనకి. ఇక్కడేమో pan for oil పెట్టాను to fry the onions. Let's see if the onion. So this is hot. వేసేసి మంచిగా బ్రౌన్గా ఫ్రై చేసేస్తాయి. దీంట్లోనే బిర్యానీ చేస్తాము. సో దీంట్లోనే ఆనియన్స్ వేసి ఫ్రై చేసేస్తాను. దాని తర్వాత దీని మీదే చికెన్ వేసేసి రైస్ వేసేసి లేయర్ చేసేస్తాను. వాటర్ ఈజ్ వార్మింగ్, బాయిలింగ్ ఆల్మోస్ట్.
అండ్ ఆనియన్స్ ఫ్రై అవుతున్నాయి. There you go. My fried onions are ready. Let's take some from here Super seal. for the top. Oh yeah, she's scared of blood. Super seal. No. I don't. It's not that I'm scared of slime. I just hate touching it. Okay, chicken anta esesanu and I mix the onions and the oil in it. So this is how it looks. మొత్తం గిన్నెకి లాస్ట్లో అంతా పెట్టేశాను. ఇప్పుడు కొంచెం రైస్ వేసేసాను. రైస్ బాయిల్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు చెక్ చేసుకుందాము. ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ రెడీ. సో రైస్ ఆఫ్ చేసేసి నా దగ్గర ఇలాంటి జెల్ స్ట్రైనర్ ఉంది. దీంతో వడకట్టేసి మేక్ ష్యూర్ ఆల్ ద వాటర్ ఈస్ గాన్. సో వంచి ఫైనల్గా ఆల్ ద రైస్ ఈజ్ అవుట్ నౌ. అండ్ టైట్గా వేసేసాను ఇది. దీని మీద లేదు. ఎక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టమంటారు? ఆలియాని ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడే చేస్తామని చెప్పి అండ్ తనతో ఇంకా